So guys, msizoe kupeleka gari kwa kaoshi yenye wanaosha tu na maji tu na kitambaa. So hapa hatuwezi sema ati sijui stima imeenda, hatuwezi kuoshea gari. Hello guys, once again welcome to my channel, and as you know it's your boy Mr. Rioba. So one thing I want to thank you guys, number 1 for subscribing to my channel, number 2 for liking, number 3 for sharing. So you've done a very great job. So if you haven't subscribed yet to my channel, you can subscribe, then you turn on the notification bell, like and share. So in today's video I want to show you something interesting. Aki walai guy, usifeel kuwatch hii video yote, just try your level best kumaliza hii video. So number 1, I'm going to show you a very interesting thing that gari zina lack, magari zina lack, and that is what? Bathroom ya magari. What? Bro, what are you talking about, man? So I know you've never seen a car bathroom, but for today you're going to see it in this video. So stay tuned, like, share and subscribe. So guys, here we are. Tumefika, and so huku magari ni mengi. So there is a garage hapa hivi, and there are very nice vehicles here. Niaje? So before that, sita shoot watu, lazima niulize kwanza, because I already spoke with the owner of this place, so they have to know. Niaje? So guys, I'm trying to call the owner of the place, shiki simu. Sijui ni kuni disappoint ama ni nini, but yes, so I'm here, I'm already here. I hope ina record. So I'm waiting for the owner of the place, shike simu ndio at least niweze kuongea na the person mwenye anafanya kazi huku, the employee, ndio the employee aelewe. So guys, sorry first for the noise yenye mnasikia huku. Tuko Thika highway, ni Thika highway. So in Thika highway mnaona hapo. So kidogo kutakuwa na a lot of noise kiasi, but just in a few, and I'll get back to you guys. So guys, I'm calling him, so siwezi kuonyesha namba because of some simnaelewa tuko Kenya. Yeah boy. So I'm call, but ashiki simu. Oh, ameshika. Hello. Nice. So, Mr. Israel. Ni aje? Nimekuja hapa kwa bathroom ya magari. Nishafika huko. No, God, please, no! No! Guys, Safaricom wameshafanya hiyo kitu. Sasa ndo wameshaniambia credit inaisha. Sasa nimefika, ndo nilikuwa nataka nisianze msea niulize nani amenipea ruhusa. Ule jamaa wangu. Ambia tumeongea. Sawa. Poa. Thanks. Haya. Siko sawa sasa. So guys, this is the place. As you can see, roof ya place, it's blue, in blues, ndio? It's blue and it's a very beautiful place. Alafu the reason astoy naambia ni bathroom ya magari. You know, bathroom unaenda unaoga, alafu unanawa. You can do many things kwa bathroom, unaweza imba. So in this bathroom ya magari, you can see hapa imeandikwa Cecil's Barbershop. Cecil's Barbershop, it's the same place ya the owner of this place. What is he saying? The owner of this place hapa. So iko just opposite Thika highway, hapa Ruiru. Kitoka acha nionyeshe kitu tafanya mjue. This is Rainbow Resort. Then hapa mbele kuna hiyo entrance ya Rainbow. Iko the other side. Huko, so inaonekana from here. So ukija ni kama mwenye unaenda Tao before ufike Rubis ndo hii. Just the entrance yenye iko hapo hivi.
utaona tu a very nice signpost inaonyesha Cecil's Wash. So huku kunafanya many things. So msee sijui kama ata explain some things, mimi sizielewi zote. So huku kitaka gari yoshwe underground ni underground ama chini ya gari. So kuna hizi machuma huku, wanakuja wana seti moja hapa hivi, ingine hii inabaki. This one is permanent as you can see. So kuna hiyo yenye inaweza kuwa movable, inasetiwa huku, alafu wanaosha chini ya magari. Hizi si ndio mnatumia kuosha chini ya magari? Oh, ina? Underwash. Oh, underwash. Unaweza taka kuonekana? Utaki? Au jamaa wangu hataki kuonekana. So from there, hii place inaweza host gari kanga ngapi hivi? Ka 5. Hata once gari 5 na zinaoshwa once. So hawezi sema ati kuna shida ya maji. There are very very huge tanks over here and powerful machines. So kuna hizi machines kama hii hapa. Hii ni steam wash eh? Hii ni steam wash bana. Hii inaosha, inafanya nini? Inaosha viti. Oh, viti eh? Oh, hii ni ya kuosha viti, steam wash. So yes, mfai kuona hapa ndani kuna mashine moja hapa big chance ndio unaona. So this one is a very very big machine. Hii ni ya kuosha viti. So guys, msizoe kupeleka gari kwa kaoshi yenye wanaosha tu na maji tu na kitambaa. Huku tuko na steam wash, hiyo steam wash, na kuna hii kubwa pia ya kuosha viti. Naosha viti za magari. Then hata waende wako na kelele sana. Then kuna hii pia. Hii ni vacuum cleaner guys. So mimi nikiwaambia na waletea vitu poa poa, msidhani na wadanganya. Na waletea vitu kalikali, very very nice places. Wait for it. Here it comes. Almost there. So and then here is the compressor. Guys, Pressure. hii ni compressor ya pressure. So stima, kama kuna stima bado unaweza osha. Bado ninaosha. So hapa hatuwezi sema ati sijui stima imeenda, hatuwezi kuoshea gari nini. Kuna compressor hapa kali sana guys. And it's very big by the way. Venye mnaona it's very big. So tanks ni mingi by the way. Kuna hii, kuna zingine hapa juu. And again by the way, I forgot to tell you something. Huku unaweza kama tu hata gari yako iko na shida, ikishaoshwa, hii ni garage. Hii ni garage bado. Inaitwa Bazaar Motors. Venye mnaona hii ni garage. So huku unaweza unda gari. Then kama uko na mpango ya kubai gari, kuna place ya kubai magari hapa hivi. Yani it's the same place, it has many things. Kuna sehemu ya kubai magari. Then just opposite it kuna Joska Furniture. Ukishanunua gari unachukua viti unaenda nazo home. So like it's a very 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 good place. So my guy huko amekataa kuonekana. So shed nilishaonyesha. So guys, uni customers ndio. Uni customer anaingia. So alafu by the way huku kisha acha nigeuke mnione. Nikaonekana poa. Sawa. Yes, so guys, hii ni my stand. Huku siwezi tumia stand because of the place. So by the way hapa ukishaosha gari, by the way I huwa najiuliza watu kama the Ruiz family, sijui mnaosha wapi gari zenyu? Hapa ni Thika Highway na mnaishi tu karibu. Kama wash your vehicles here, fanywe everything. Viti wanaosha, carpets za nyumba, nini, viti za nyumba zote, na price ni cheap by the way. So I'll pin the contacts hapo chini in case of anything, unapiga tu simu. Alafu kama William magari wakishaosha, there is something wana spray tu kwa taya ya gari, inakaa ni mpya, inaitwa tire shine. Hiyo anajua mjaifanywa na hizo kaoshi mnaendaga. What? So inafanywa na tire shine, inakuwa very lit. So I think for today we'll end here. Then next tutakuwa tunaenda kuona sasa hapa kwa Cecil's Barber Shop. Hapo kuna mambo ingine poa poa sana. Mambo kali. Watu wanataka massage ya kichwa, massage ya nywele. Yes, treatments hapo. So
kama hii mnaona, hii ni base ya carpet. Carpet zinaanikwa hapo. So carpet zinaanikwa hapa hivi wakishaosha. Alafu yeah, hii ni shade pia. Kama zimeshakauka huku ama kama gari mingi zinaosha, wanakuja tu wanaweka huku. So huku, if you don't want to spoil your car na pressure mingi ama sijui watu wanaosha wanaiba, come here. Ndio hii naitwa Cecil Wash. So guys, I think we shall end here. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe. And that's all guys. Thank you for tuning in.